তোমরা যারা 2025 সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা আমার চ্যানেলে রয়েছে তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব এইচএস 2025 এর ABTA টেস্ট পেপার থেকে পেজ নাম্বার 75 এ তোমাদের MCQ SAQ এবং সাথে গ্রামার। তো এর আগের ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে আগের পেজগুলো শেয়ার করেছি, আর যারা এখনো অবধি ভাবছো যে উচ্চ মাধ্যমিক 2025 এর ইংলিশের পড়া কবে শুরু করবে, মানে ইংলিশের সাজেশন তোমরা যারা পারচেস করোনি বা সাজেশন পারচেস করার কথা ভাবছো, তাহলে এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেখো আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে। সেখানে যদি তোমরা মেসেজ করো তাহলে আমি বলে দেবো যে পিডিএফগুলো কীভাবে তোমাদের পারচেস করতে হবে, এবং তোমরা যদি পেমেন্ট করো তাহলে তারপরে কিন্তু তোমাদের পিডিএফগুলো দিয়ে দেওয়া হবে। আর এই পিডিএফ থেকে কিন্তু তোমরা পরীক্ষাতে পুরো কমন পেয়ে যাবে। যারা ইংলিশে 95-এর উপর নাম্বার চাইছো অবশ্যই করে কিন্তু এই পিডিএফগুলো পারচেস করো, তাহলে কিন্তু তোমাদের ইংরাজিতে 95-এর উপর নাম্বার আসবেই। যেহেতু সাজেশনগুলো দিয়েছি পুরোটা কিন্তু তার জন্য তোমাদের ফলো করতে হবে। তো প্রথমে চলে আসো একের দাগের এতে বলেছে কমপ্লিট ইচ অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস বাই চুজিং দ্য কারেক্ট অপশন ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস প্রোভাইডেড। তো এখানে যেটা সঠিক অপশন হবে সেটা বেছে নিয়ে বাক্যটাকে সম্পূর্ণ করতে হবে। প্রথমটা রয়েছে দ্য সেকেন্ড কো প্যাসেঞ্জার ব্রোক ইন্টু দ্য নারেটার্স ডে ড্রিম বা রিভারি। মাই অস্টার ফাদার ইউজ টু অ্যাভয়েড ইট ইন্ডিকেটস দ্যাট কলমস ফাদার ওয়াজ ভেরি সিম্পল। The full name of Mrs. Luella Bates was Mrs. Luella Bates Washington Jones. The hermit the Tsar wished to visit received only common folk. এরপর পোয়েট্রি MCQ দেখো, the color depicted at the end of the poem Asleep in the Valley is red. But the eternal summer, the phrase eternal summer refers to the everlasting beauty of the poet's friend. The tree has grown by consuming the earth. The phrase the poetry of earth means the music of nature. এরপর ড্রামাতে চলে আসো, নাটালিয়া কমপ্লেন্স দ্যাট লোমভ বিহেভস অ্যাজ ইফ দে ওয়ার জিপসিস। নাটালিয়া মেট লোমভ ইন হার নেগলিজি. Lomov inherited his property from his late aunt and her husband, who according to Chubukov is a guzzling gambler, Lomov's father. এরপর চলে আসো এসএকিউতে দেখো, প্রথমে প্রোজ থেকে কি এসএকিউ রয়েছে। What type of life was assured to Abdul Kalam in his childhood? Abdul Kalam's father used to avoid all inessential comforts and luxuries. All necessities were provided in terms of food, medicine and clothing. Simple life was assured to Abdul Kalam in his childhood. According to APJ Abdul Kalam, how can an individual feel free and happy with complete peace of mind? According to APJ Abdul Kalam, an individual can feel free and happy with complete peace of mind when he serves his emotional and physical bond. At what compliment from the narrator did the girl laugh? When the narrator remarked that the girl had an interesting face, the girl laughed. Why might have the voice of the narrator startled his co-passenger? According to the narrator, he might have been sitting in a dark corner, so his voice startled his first co-passenger. Next, তারপরে এটাও লিখতে পারো, the narrator thought that he might have been sitting in a dark corner, so his voice startled his first co-passenger. Next, 5 number question. What was the second question that the Tsar thought of? The second question of the Tsar was how he could know the right person to listen to whom to avoid. What did the Tsar see when he reached the hermit's hut? The Tsar saw that the hermit was digging the ground in front of his hut when he reached the hermit's hut. What did Mrs. Luella Bates ask Roger to do after she caught him? Mrs. Luella Bates asked Roger to pick up her pocketbook after she caught him. What were the parting words of Mrs. Luella Bates to Roger? At the end, Mrs. Jones advised Roger to behave properly and not to snatch anybody's pocketbook. Next, poetry থেকে কি এসএকিউ রয়েছে দেখো। What is the step that causes a lot of pain to the tree? The act of hacking and chopping is the step that causes a lot of pain to the tree. What are the final agents of nature that facilitate the killing of a tree? The sun and the air are the final agents of nature that facilitate the killing of a tree. Next, পরের question. Where does the soldier sleep in the poem Asleep in the Valley? The soldier sleeps in the valley in the poem Asleep in the Valley. Next, what does the soldier's posture of the sleep in the poem Asleep in the Valley suggest in the poem Asleep in the Valley? The soldier's posture of sleep suggests
deceptive appearance of peace and the rest the poem Asleep in the Valley. What is the eye of heaven? The sun is the eye of heaven. So long lives this gives lives to thee. What does the poet refer through the words this and thee? Here this refers to the sonnet number of 18 of Shakespeare. Thee refers to the poet's friend. He takes the lead. Who is he here? Here he refers to grasshopper. What does Keats mean by new mown mead in his sonnet? By new mown mead the poet means newly cut meadows. এরপর চলে আসো ডু অ্যাজ ডাইরেক্টরে। দেখো প্রথমটা রয়েছে শি সিম টু ফাইন্ড নাথিং স্ট্রেঞ্জ ইন দ্য কোশ্চেন। এটাকে অ্যাফার্মেটিভ বানালে কি হবে? শি ফাউন্ড নাথিং স্ট্রেঞ্জ ইন দ্য কোশ্চেন। এটা কিন্তু নাথিং স্ট্রেঞ্জ ইন দ্য কোশ্চেন এটা কিন্তু হবে না, অ্যান্সারটা কিন্তু ভুল। তাহলে শি ফাউন্ড সামথিং সিমিলার ইন দ্য কোশ্চেন, সামথিং সিমিলার ইন দ্য কোশ্চেন, বা সামথিং সিমিলার না, সরি ফ্যামিলিয়ার হবে, ফ্যামিলিয়ার ইন দ্য কোশ্চেন। নেক্সট, মাই অশার ফাদার used to avoid all inessential comforts and luxuries. Exclamatory বানালে কি হবে? How austere my father used to avoid all inessential comforts and luxuries, but she bent down enough to permit him to stoop and pick up her purse. Complex বানালে কি হবে? She bent down so that he could stoop and pick up her purse. When he had dug 2 beds, the Tsar stopped and repeated his question. Simple বানালে কি হবে? After digging 2 beds, the Tsar stopped and repeated এখানে ডিটা বসেনি, ডিটা লিখে দিয়ে দেবে, repeated his question. Those hunters argue most who know the least. এখানে বলেছে ডিগ্রি অফ কম্পারিজনে চেঞ্জ করতে, তাহলে those hunter who know the least argue more than anyone. Next, first you pretended that the meadows are yours. এখানে বলেছে pretended noun form use করতে, তাহলে first you make a pretense that the meadows are yours. এরপর রয়েছে article and preposition. Having taken leave porch, the Tsar came out to the porch and looked around. এখানে looked around এখানে একটু ভুল হয়েছে, এটা তোমরা বইতে পেয়ে যাবে পুরোটা। The Tsar went to the hermit হবে। Before going away, he wished once more to beg an answer to the question he had put. The hermit was outside the day before, on his knees, showing seats and beds that he had been dug into the beds that he had been dug. এটা তোমরা বইতে পুরোটা পেয়ে যাবে। এরপর কারেকশনে চলে আসো। He had an ideal helpmate in my mother, তাহলে he had an ideal helpmate in my mother আশিয়াম্মা, এখানে হেল্পার রয়েছে, হেল্পমেট হবে। নেক্সট ভিডিওতে পরের পেজটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আর যারা এখনও অবধি এই টেস্ট পেপারের আগের ভিডিওগুলো দেখোনি অবশ্যই করে চেক করে নিও। আর যারা সাজেশন পারচেস করতে চাও এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে, সেখানে তোমাদের কিন্তু কন্ট্যাক্ট করতে হবে।